that is the phrase that he wrote. And I'll go into what you could do in a minute. Так, я хотела бы привести в пример отрывок из оперы «Гендера». И вот это первое исполнение, это то, как фраза была написана. А сейчас я хотела бы показать, что можно с этим сделать. So if you're a soprano and you have really good low notes, you might choose to change that phrase into something that would go lower. So instead of or if you have a higher voice, my personal favorite thing to do would be or something. So essentially you have this blueprint and you change it to make it suit yourself. How fun is that? И если у вас более низкий голос, вы можете, соответственно, уйти ниже при исполнении этой фразы. Если у вас более высокий голос, это особенно мне нравится показывать, что можно сделать с этой фразой, то можно уйти выше. То есть вы берете эту фразу и вы можете поменять ее, подстроить ее для того, чтобы она подходила именно вам. Не замечательно? As we go earlier, however, it becomes less about showing the height of your voice and more about showing how you can express a word. So, beginning of the 17th century, Francesca Puccini, beautiful piece called Maria Dolce Maria, so Mother Mary, the sweet Mother Mary. So we have three words here. We have Maria, the first time, a very important name, very important lady. We have Dolce, sweet, and we have a repetition of that name. The phrase, the bare phrase, goes like this. That is all she has written in the score. So I'm looking at this, and I might want to make the first word incredible. I might want to put a halo on this word, Maria. Should I pause? Если мы посмотрим на чуть более ранние примеры, то там виртуозность заключалась в том, чтобы показывать не столько высоту своего голоса, сколько показывать, как вы можете выразить смысл слов. И хотела бы привести пример из Пучини «Мария, Дольче Мария». То есть это Дева Мария, Дольче сладкая и Мария. У нас есть три слова. Сначала идет имя Мария, очень важное, значительное имя, очень важной, значительной женщины для истории, и затем Дольче, и затем еще раз повторяется имя Мария. И вот как первый раз звучала фраза так, как она написана была, но если я хочу, например, акцентировать именно первое имя, первый повтор имени, я хочу, чтобы вокруг него было будто бы ним, будто бы свечение было, то я могу сделать следующее. So I want to make the first Maria as glorious and beautiful as possible. I have lots of different options. The phrase goes, Maria, very simple. So I can go, Maria, making it a little bit more beautiful. I could go, Maria, but I want to make it even more beautiful than that. So I could go, Maria, making it sound like a halo. Так вот, как это слово было написано по фразе, там все достаточно просто, но если я хочу сделать его чуть красивее, то первый вариант. Если я хочу сделать его еще более красивым, соответственно, второй вариант. Если я хочу сделать его невероятно красивым, чтобы действительно оно передавало это свечение, этот ним, то последний вариант. The next word is sweet, dolce. So how do I make something sound sweet? I have a couple of different options. There's nothing written in the score, so what I might be able to do is to change the color of my voice, to sound a little bit more breathy, to sound a little bit more excited. So I could go, Dolce Maria, and I could go, and then I could add a little bit of a trill, a really slow trill on the unimportant syllable to make it sound even sweeter, like I'm caressing it. Второе слово «дольче» или «сладкое». Как мы можем выразить это значение, потому что в нотах ничего не написано про это. И я могу изменить тембр своего голоса, оттенок голоса, могу добавить придыхание, могу добавить немного
вибрации на безударные слоги, но действительно такой медленный, аккуратный, как будто я поглаживаю кого-то нежно. And the last word is a repetition, Maria. And I want this to feel reverent. I want this to feel like I barely have permission to say the name for a second time. So the phrase goes from Maria, to обожание, все свое преклонение и сделать так, что показываю, будто бы у меня практически нет разрешения второй раз называть ее имя. И, соответственно, два варианта этой фразы. And none of that is written in the score. Those are all things that I see and I want to do because they make me feel like I have expressed those words. So that's a very happy example. Now let's move to something a little bit sadder. Barbara Strozzi, amazing woman from the middle of the 17th century, she has a piece called Lagrime mie. Very long, very sad. The opening, Lagrime mie, my tears. So that already gives us an indication as to the effects that we are going to be using. И ничего из этого не написано в нотах. То есть это то, что я сама вижу, то, что я сама чувствую, то, что я сама хочу передать. Но это был такой более радостный и счастливый пример. Давайте перейдем теперь к более печальному и грустному примеру. И это пример из Барбары Строцци середины 17 века. Название этой композиции переводится как «Мои слезы», и мы сразу понимаем, какие эмоции мы можем передавать. So what she has written, what is actually in the score, is essentially a chromatic line from top F on the treble clef to bottom F on the treble clef. И то, что она написала в нотах, можно отметить уже эту эмоцию, то есть от использования самых высоких нот до использования самых низких нот. So the phrase, the simple bare phrase, И вот фраза, которую она написала, звучит таким образом, если мы ничего с ней не делаем, если мы ее не меняем. Но само слово означает слезы, и я хочу сделать так, чтобы было ощущение, что я плачу, когда я исполняю ее. So something maybe like this. So, how do I accomplish these things? And this is how we get into the very specific techniques that differentiate 17th century music and also connect it to modern music. What you may have heard are some very fast notes, which I refer to as glottal, not just me, but are referred to as glottal articulation. И таким образом мы переходим к специфической технике, которая, с одной стороны, создает отличие музыки 17 века от современной, но с другой стороны и объединяет ее с современной музыкой. И вы могли заметить, что я использовала, в принципе, при этом можно использовать гортанную артикуляцию. And Caccini in his treatise writes this as a good disposition of the throat. And that tells you where it's coming from. In romantic music and
in most classical technique, the melismas come from the breath. They come from a little bit lower down. In 17th century music, as with most things, everything becomes localized. Everything becomes specific. И исследователи называют этот прием правильное расположение гортани, правильное использование гортанной артикуляции. В музыке романтизма мелизмы в основном были связаны с дыханием, а в музыке 17 века все становится более точечным, более конкретным. So, from here, I make all these sounds. And on one pitch, they've written, you can add trios, which are the repetition, rapid repetition of one note. So, and that would be considered a very fancy ornament in the 17th century. И, например, звук идет из одного и того же места. И мы можем спеть 3 низких ноты или повторить, например, одну ноту 3 раза, таким образом, как я показала, и это уже было бы невероятным украшением для музыки 17 века. And everything then comes from here. So, it's all very, very localized. You see that now in modern music, in the music of George Crumb, in the music of Luciano Berio, the music of many other composers moving forward. They would write these very, very difficult melismas. And George Crumb even writes very specifically Monteverdi trill. So there is no room for mixing up what that could possibly mean. И вы видите, что я остаюсь действительно на уровне гортани. И мы видим подобные приемы также в творчестве таких композиторов, как Джордж Крам или Берио. И они предлагают исполнять очень сложные мелизмы. И у Крама даже есть такой мелизм, который называется вибрация Монте